Hey guys, welcome to another tutorial.
And deflection could lead anywhere. Great movement there by Leopards, and let's see what they can make. Kosa tena mchezaji Josephat Lopaga. Utakuwa ni mpira mwingine wa kona kuelekeza katika mlango wa Wazito. Kilifu Nyakea anapewa majukumu ya kuweza kucheza mpira wa kona. Dakika za nuksi hizi, kipindi cha lala kwa mkono wa buriani. Hii ni Ingwe ya Matere. Asante sana wote ambao mnazidi kutazama mpambano huu kutoka dimba la Kasarani. Amesimama Patrick Uchebe Usems, anaona bora timu yake Leopards iweze kupata goli la kuongoza hapa. Mechi iliyopita Leopards ilipata goli dakika za jioni kabisa. Leo itakwaje? Cliff Nyakea kwenye mpira wa kona, ana uchanja mwingi, anadokoa, anauparaza mchezaji Omar Adisa na kutoa. Anasema hili nusu shara kuliko shara kamili. Mpira wa kurusha kuelekeza katika mlango wa Wazito. Peter Ng'ang'a Thiong'o, jezi nambari 11, naibu nahodha wa Leopards. Peter Ng'ang'a Thiong'o Jolani. Unatolewa na wachezaji wa Wazito. Elias Yeche, weka kwake Tyson Otieno, cheza mbovu Tyson. Esambe Bandi, weka nyuma kwake Joakim Oluoch. Wataanza kupanga njama upya Leopards. Robert Mudenyu, a boy from Vihiga, anamwekea Brian Wanyama, piga mpira mrefu pembeni kwake mchezaji cheza Thiong'o Ojolani. Mpira wake unakwenda ovyo. Yeah, an attempt there by Ojolani, but I feel he should have done better. There was a run by Nyakea on the left side of the pitch. Makwata was also into a very promising position. But just to look back at the throwing by Thiong'o when Leopards had a corner, the fact that Mudenyu and Joakim left the box gave Wazito the reprieve. With his Rory Dilapish kind of throwing, had they waited perhaps an opportunity, because you saw when the Wazito were unable to deal with the ball, they just had an easy time because of numbers. But great change of pace from Leopards, and Lopaga's introduction has really changed the movement. Kinyanjui pembeni, shambulizi kuelekeza mlango wa Leopards. Anafanya kwa makini mchezaji Robert Mudenyu, piga pasi na kwa mbovu, anapata mchezaji Dennis Mwendwa. Mwamuzi anapuliza kipenga kuashiria kwamba mpira kupeleka katika mlango wa Ingwe ya Matere. Levin Odhiambo anaotoa mpira ni kupelekwa sasa katika mlango wa Leopards. Kumbuka tupo katika dimba la Kasarani, tukishangilia na kuisupport timu ya Leopards. Asante sana James Ndungu anasema ya Matere. Charles Owino anasema piga twende. James Ndungu anasema tuko vizuri kabisa, tuweze kusonga mbele na kutafuta goli. Ikabu kuelekeza katika mlango wa Leopards. Bado ni sare ya bao 1-1 katika dimba la Kasarani. Mie ni Tataba na Vincent Voyo, na shirikiana na Mbakaya Milimo katika kuletea raha hii ya matangazo moja kwa moja ligi kuu nchini Kenya kwa faida ya AFC Leopards. Tyson Otieno, cheza mpira wa ikabu kuelekeza katika mlango wa Ingwe. Ours forever. Refa anasema katika kisanduku wachezaji wasukumane, anatoa masharti. Huyu ni Peter Wawero Kamaku, daktari mwathiri katika chuo kikuu cha JKUAT. Piga kule, Opio na daka. Ilikuwa ni mpira madhara kwa kweli katika mlango wa Ingwe. Yeah, you look at that deflection, very awkward deflection, but I don't know why the referee is walking away from and giving his back to the ball, because there's been a fall there on Opio openly by the Wazito players, and his level of officiating as a FIFA referee comes into question here, considering that he was even at the AFCON, and these are the kind of things we'll speak about openly. Very poor officiating right there. Wawero Kamaku amepiga kipenga katika finali ya michuano ya CHAN nchini Cameroon, na hapa ndo anasimamia shughuli. Nyakea Mandere, Cliff Nyakea, weka mpira pembeni kwake mchezaji Peter Ng'ang'a Thiong'o, lakini mwisho wa siku mpira wake unakwenda ovyo.
unatoka nje, unakuwa ni mpira kupeleka katika mlango wa timu hii ya vijana wa Leopards kwa namna ya goal kick kwa faida ya Wazito. Kazi ipo. Kimolwach miaka yake 29, mpira kupeleka katika mlango wa Leopards. Elias Yeche, jezi namba 16, kwake mchezaji Tyson Otieno. Cliff Nyakea piga mpira kule, lakini unazuiwa na mchezaji kabu hiyo, na ni kabu ambayo anastahili kupata kadi mchezaji Levin Odhiambo. Yeah, Levin has been into some very heavy challenges all afternoon, but the referee is so lenient on him. Once again, as we see a very dangerous tackle there. Considering the Leopards have lost one of their key players, losing another one here would be very detrimental to their success. But we expected more than just a foul there. A card should suffice here. Ikabu hiyo, referee anakuwa mchoyo, hajatoa kadi yote, iwe ni kadi nyeupe ama kadi ya njano kama sio kadi nyekundu, lakini mwisho wa siku maamuzi yake ndio maamuzi ya finali. Pilato wa mchezo ndio yeye, Peter Wero Kamaku. Ikabu tena kuelekeza katika mlango wa timu ya Wazito, anapewa majukumu Lewis Bandi, piga mpira mnene kichwa. Mpira natoka, mwamuzi anasema tena Ikabu kuelekeza katika mlango wa Ingwe. That's the kind of decision that I'm talking about. Quick to point direction in one, to call fouls in one direction, but very slow in another. But either way, Leopards have changed the momentum, and with the kind of movement they have, they'll put Wazito under pressure, who perhaps are tiring up, and the options on the bench are a bit minimal, with a CH on the pitch, Tyson on the pitch, and Kinyanji on the pitch, and also Wino. They don't have so much options on the bench, and so Leopards can take advantage and put momentum towards the last minutes of the match. Wazito have been having problems in closing matches, and Leopards can maximize on that in the final minutes. They have the crowd behind them, they have the support, and the Sukuti drums are not dying down anytime soon. Heri kufa macho kuliko kufa moyo, ndo kauli za mashabiki wa Leopards. Wanaamini kwamba dakika yote wanaweza wakapata goli la kuweza kuwapatia alama zote tatu. Kumbuka kwamba Leopards imekwenda mechi 10 bila kupoteza, na kati ya mechi hizo 10 wameshinda mara 5, toka sare mara 5 katika msururu huo. Lewis Bandi, kijana kutoka Makadara, pia amekuwa timu ya vijana chipukizi ya Leopards. Cliff Nyakea anapanga njama kwake mchezaji julikana kama Ng'ang'a Thiongo. Mpira unawekwa pembeni kwake mchezaji Robert Modenyu anagaa kwake Lewis Bandi, anapewa majukumu mazito, na ndio mchezaji fundi kweli katika timu hii ya Leopards. Anaweza kucheza kama kiungo wa katikati, mchezaji wa pembeni kushoto kama beki, pembeni kulia. Kwa hivyo ukiwa na mchezaji na hiyo uwanjani, unajua kwamba anaweza kupatia vitu kadhaa milimo. Yeah, Wazito will wind down the clock because 1 point might be important for them at this juncture. And as you can see, they have dropped off in the match. They are not attacking more. They're looking down to slow the match. But Leopards are looking up to, but they just don't are looking up to take control of the match. But that midfield dominance is missing, because you look at the absence of a player like Mkangula who could spot runs. This is what Leopards are currently missing, and so there's a lot of speculative movement rather than precision. Kuja katika mchezo huu, Wazito imepoteza mara 5 mfululizo katika ligi kuu, ikiwemo mechi ya weekend iliyopita dhidi ya hawa Leopards magoli 2-1, na hivyo iwapo itapata angalau sare hapa 3 Aprili itakuwa ni Jumamosi, alafu tarehe 1 mwezi Mei watakwenda kucheza dhidi ya Homeboys wakiwa ugenini, alafu wacheze na wa Nairobi City Stars nyumbani, Nzoia Sugar ugenini, Mathare United ugenini, Bidco nyumbani, Posta Rangers, alafu watamaliza moja wapo mechi ambazo huenda zikaamua endapo watazale katika ligi au la. Nyakea, Joachim Olwach cheza naye mchezaji
Peter Ng'ang'a Thiongo, Nyakea kwake Lewis Bandi, Nyakea weka pasi lakini kwa mbovu, walikuwa nasepetuka wangu kabisa vijana wa FC Leopards kadiri ya malengo ya kocha Patrick Ochebe Usens. Joachim Oluoch, Bandi kwenye laini ya maua, mpira umetoka, mpira utapelekwa katika mlango wa Leopards. Anatoka mchezaji Morris Owino, anaingia mchezaji jezi nambari 11 upande wa timu hii ya Wazito. Lewis Bandi seems to be walking around gingerly, just stretching. He got into some stretch a few moments earlier and it seems not to have recovered. He's really pushing himself, and I don't know if Leopards have any options on the bench, because looking at whoever they have, I don't know if they have somebody else who can come in and drop into that midfield and do what Lewis is doing, that is more defensive and movement. But Leopards need to put the ball more into attack, spot the runs of Makwata, pick him up, and that is now up to Nyakea and the wing guys to do this. But so far, Makwata has been made to be silent on this pitch, and it's good for Wazito so far. Nyakea ana majukumu ya kuweza kumpakulia mapasi mchezaji John Mark Makwata. Ameingia kati Swekesa kwa faida ya Wazito, amefunga bao moja msimu huu. Ametoka mchezaji Michael Owino ambaye amefunga magoli 8 kwa faida ya Wazito msimu huu. Mpira unapigwa mbele, na ukizungumzia mchezaji Michael Owino alifunga magoli katika mchezo dhidi ya Nzoia, na bado ana kibarua akiwa ametolewa. Ameingia kati Swekesa katika harakati ya kuongeza nguvu kule mbele kwa faida ya Wazito. Washington Munene cheza na Mudenyi Robert, tuliza kwa uzuri. Washington Munene weka mpira mbele, na chelewa kwenye karamu. Josephat Lopaga wanaanza nyuma tena Wazito. Omar Adisa anatoka kwenye mlango wake, anatuliza hali. Fidel Origa weka juu kwa juu, kuna mchezaji Levin Odhiambo anafaulu kuweka mpira ndani ya uwanja. Odhiambo Levin anatuliza tena, jezi nambari 33 weka crossi. Rojo anatuliza na kuondoa nuksi mchezaji Washington Munene. Lopaga anamwekea mchezaji Lewis Band, lakini mwamuzi anasema amecheza ovyo kabisa. Amecheza ovyo kabisa kule nyuma. Itakuwa ni mpira kupeleka katika mlango wa timu ya Wazito. They've been up and running, lots of pace from them, but they're tiring down and they just want to see off this match. Clearly a point for them would do, but you look at the Makwata signaling to the others that he needs some more action, some more precision to add up front, and that is what is needed at the moment. And definitely Leopards will look to really want to close this one down and just win it, but so far nothing very decisive from their side. Asembeka, Fidel Ariga na Elias Yeche wametawala sana kiungo cha kati cha Leopards. Amezimwa kweli mchezaji Brian Wanyama, ilibidi kwamba arejee katika kiungo cha kati mchezaji Lewis Bandi, hususan baada ya kutolewa kwa mchezaji Giovanni Luhumwa, na alitoka vile mchezaji Eugene Mukangula. Kwa hivyo wamekuwa na wakati mwepesi kabisa Wazito kujitawala na kutengeneza nafasi. Kati Swekesa, mguso wake wa pili wa mchezo. Kati Swekesa, Wekesa fataki, lakini mpira unatoka. Lazima wafanye mazungumzo na mawasiliano Joachim Oluoch, Peter Ng'ang'a Thiongo na Robert Mudenyu. Bandi is injured and clearly bringing weaknesses there at the defensive side of the midfield.
because you look at the way Wekesa weaved around the midfield and just looking for a shot, and Leopards are now afraid to commit because the referee is trigger happy whenever they go into any tackle. He's quick to call for foul against them, and so very cautious, having survived 1 or 2 free kicks. They don't want to consider free kick, and they knew that they can rely on Opio to save that one when it comes through. Taratibu Bandi Nyakea kwenye laini ya maua. Cliff Nyakea Mandere. Cliff Nyakea anagusa mpira kwa mara ya 913. Mpira unatoka, anaingia tena mzima. Lewis Bandi. Joakim Olwach anapiga pasi ya chini kwa chini kwake Robert Mdenyo. Ni mbio za kutafuta bao la kuongoza ama bao la ushindi. Ingia Washington Munene Washington, weka cross, ya kuna mtu akuunganisha katika kisanduku kile cha vijana hawa wazito. Amegotwa kwa kweli mchezaji. Huyo ni time waste huyo. Mchezaji julikana kama Omar Adisa. Anamfokea refari julikana kama Peter Wero Kamako. Anadunda kwanza, taking out Munene and Nyakea not to bring in those crosses, and it's worked so far. Their defensive shape is very solid so far. James Kinyanjui kwake Hillarious Kinyanjui. James Runi Onyango. James Kinyanjui. Runi Onyango. Runi Onyango. Hatari. Anapaisha Hillarious Asiache once again with opportunities to put this match to bed, but they'll rule themselves for all these missed chances. And Leopards should also be very wary, because allowing Wazito to have a lot of possession up front in the final third with a lot of 1-2s is quite a risk to them. Tabu bala kweli kwa upande wa timu hii ya Leopards leo hii. Wazito ni kama waliingia darasani katika mchezo uliopita, na hapa wakapata mafunzo teletele tu, ndio maana leo wamekuwa makini. Makwata anaziliwa maarifa na Omar Adisa. Kona kwa AFC Leopards. Very dangerous tackle there by Adisa, taking the risk to tackle from behind, and he was lucky to get the ball. Had he missed the ball, probably he would have walked to the showers here, considering that the first half he considered a penalty, and considering another one would have been very silly. A very easy ball for them, and Lopaga should have do better. Leopards have an opportunity here. Kona kwa faida ya Leopards. Anakwenda kucheza Cliff Nyakea. Juu kwa juu. Omar Adisa anadaka. Anakuwa anapoteza sekundi kadhaa. Benchi la ufundi la Leopards limesimama lote, na wakati huo mtazamaji, mpira unatamatika. Leopards wanapoteza alama 2.